Hello, Ali. Good evening. Hello. Good evening too. How are you doing? I'm great. And how are you? I'm very good. Okay, perfect. So, I'm Sana. I'm from HR department.company. I'm very glad to have you here in this short meeting. We will have short discussion and short chat, small chat with each other together to I don't know each other so better, and you have to learn about that company more. So after that, we will see what's going on. Okay. First of all, tell me about yourself, Ali. Please. Thank you for allowing me to be interviewed this position today. My name is Ali Monapoor, and I am a Surdi. I was born and raised in Iran and graduated with a master's degree in software engineering. And I began learning programming at the same time I study at university. I am a front-end developer with over 4 years experience in implementing complex web applications, specializing in SPA development utilizing React ecosystem. I would describe myself as an industrious, self-motivated, resourceful, and positive person who wants to have a long and successful career in this role and this industry. I am eager to learn new and grow as a senior position, and I always act as a positive role model for the company. Over the years, I have gained a considerable experience in a variety of different situations that benefit me in this role. I understand from your job description, you are seeking an ambitious front-end developer with experience developing web applications. In my current job, I developed my first web application UI with HTML5 and CSS3. And then I learned React and how to use React and used it to develop our projects. I also experienced with Node.js and Express.js, and I work as a full stack developer, but I prefer front-end development that I am very passionate about. Also, as a React Native developer for my freelancing experience, I developed Android and iOS applications, which is in the Google Play Store and Apple App Store. Cool, thank you. You're welcome. You said you were Android and iOS developer, so how you decided to change your stack, Ali? I like and I love a React ecosystem, and I got lots of job satisfaction from front-end development. Also, I love React Native for developing mobile applications. And if my job needs to develop iOS and Android application with React Native, I'm okay. Oh, so you mean you are you were using React Native for cross-platform, not native Swift and Kotlin? Yes. Oh, yes. So that's related to your job because you are good in JavaScript and React.js. So, good. Yes. Clear now. Thank you. Okay, Ali, tell me please, why should we hire you in that company? Why not? Why not? Just kidding. Just kidding. Yeah, sure. Why not? Just tell me it's a question, simple question or silly question. Just answer it, please.
Just kidding. You should hire me because my knowledge, my skills, and my experience are a strong match to job description. Considering my qualification, I am a perfect fit for the job. And you should hire me because I am the type of person who always has both personal and professional goals that I want to achieve. This ensures I stay focused, motivated, and driven. Finally, you should hire me because I am somebody who always takes responsibility for their ongoing professional development. I believe it is important to periodically analyze your performance at work to identify training needs to help you grow and improve with the company. Good. Good. Thank you. No problem. How you decided to apply for this position, Ali? And how applied for it, from which platform? I saw your job opportunity on LinkedIn, and then I read your job description and your skills you want, and then I carried out some research about your company, and then I decided to apply for your company and this role. How much you know that? About your company? Yeah. Your company in 2008 was born. In 2011, it is funded, and 2017, it goes public, and in 2022, it will be present over 70 countries across 4 continents. You work with a global system of riders, restaurants, shops, and you deliver whatever people need, fast, easy, and right to their door, from preparing meals to groceries, coffees, flowers, medicine, and everything in between. Okay. You have a great place and cool place to work in, and your company was the best workplace to work in Germany in 2021. Also, Glassdoor has named you one of the top 25 employer in Germany, and you have a great place to work in certification. Mm-hmm. Good. Thank you, Ali. Okay. Please, can you tell me about your difficult situation, pressure situation, forced deadline situation in your works? Did you had? Of course, you had the same situations. Just describe me example. How you can handle pressure situation in a team without any stress, without, I don't know, inject a lot of pressure to your team workers or something like that. Can you please describe? Yes, I think I work the same regardless whether there is pressure or not. I must remove emotional factors, negative emotional factors, and work hard regardless of busy time or downtime. If situations involves pressure, I'll put in extra effort that to meet on the deadline on time. Since I believe my normal work is excellent, so probably I perform well under pressure. Give you an example? Yeah, give me some example. Please. In fact, in my current job, there was a
there was a project that was given to us, which had to be completed in 4 days, which usually takes 10 days. And the whole team is like so stressed, they panicked. They panicked and they just didn't know what to do. But then I ensured that they settled down. We prioritize our work, and in fact, in a very organized manner, we completed the project in 4 days. 4 days. Also, of course, we also worked late nights, but that definitely helped to submit our project in 4 days. So I think working on the is not bad for me. Good. I'm looking at your resume, and you are working for 4 years and 10 months, almost 5 years in the same company. Why? Can you please explain me why? Because our team is very friendly and not large, and also my employer has been fantastic to work for, and my employer was my mentor when I started programming, and helped me a lot in a different situation and my path to a developer. So you had the only reason you have great and fun time there, just it? How about the challenging? How about the technology? What technology you are using usually there? What methodologies are using for team working and some other stuff in I don't know. Do you have Agile? Are you using Agile? Do you have a Scrum Master, Product Owner? Please describe your team, your current team for me. Yes, we work on Agile system, and in 2 or 3 days in a week, we have meeting about team goals, about projects and tasks. We use Node.js and Express.js, also PostgreSQL for backend and for backend of projects, and use React for our application UI. Also with React, we use Redux, Context API, React Query, any CSS library like Tailwind, Bootstrap, and a team. We best team. I think our team is best. Okay, good. Good, thank you, Ali. And I have a question about from 1 to 10. Okay, pick a number for your level of front-end development. 7. Why 7? And why not 10? And why not 5? Because front-end. You're broken. You're breaking. I can't hear you. So, Ali, sorry. I can't hear you. You're breaking. Yes, I think my internet is. No worries. Now you hear me? Yeah, I can hear you now. Please go ahead. I forget your question. Why 7? Your value, yes. Why 7? And why not 10? Why not, I don't know, 4? Why 7? Because front-end is everyday updating, adding a lot of new tools and new technology, and you always need to update from
this progress. And for that, I choose a 7 because I don't know everything about front-end development, every framework. But from my experience and from my works, I choose 7. And every day I try to improve my knowledge, my skills in front-end development. Okay, good. And you said you are trying to learn every single new technology that's released. And how you do that? Especially start with document because document is great source for learning new technology. But sometimes when I don't have enough time to read document, everything in document, I see a crash course about technology in YouTube because I don't have enough time. Then everywhere need to know how to use in other tools. I go to read document. But document and YouTube is the best resources to learn new technology, new tools. Good. Thank you, Ali. You're welcome. And for example, we are using Vue.js in our project, and you don't know about Vue.js, okay? And we will tell you, you have to learn it. You will accept or not? I accept because Vue.js from JavaScript and React either from JavaScript. If my work Angular. Angular, it's okay because Angular from JavaScript too, and 3 framework. React is library, but 3 of them from JavaScript. If my work and my needs to work with Vue.js, I'm flexible with it, and I'm not afraid, and I can switch to Vue. Yeah, good. That's good. That's what that we need. Yeah. Okay. And what do you want and what do you need from your team, Ali? What you accept from your team? I strongly believe a team can achieve things when they support each other, when are respectful of everyone's opinions and contribute. You're breaking, Ali. I'm sorry, Sana. No worries. You know. But I want to understand what are you saying carefully because I'm enjoying with in this chat. So. Thank you so much. I strongly believe. I can't. Could you hear me? You're breaking. Now? Now, yeah. Okay. Yeah, it's okay. I strongly believe a team can achieve brilliant things when they support each other, when are respectful of everyone's opinions and contributing, and when are all focused on the same goal. I expect from my colleagues and team members support each other and help when I need to them help. Just this. Good. Okay, Ali, I'm done. Do you have any question from me?
Yes. I have I'm two here. questions. I'm at your service. Please just ask. What's the best part about working for this company? Just imagine I answered that. Okay, the next question. Because you know it's much, and I just want to understand what you want to ask. Just it. Okay, the next. Okay, I know because for it I answered questions for you. Yeah. Another question, please. What's working for? What's the best part about? Can you please repeat your question again? I can't hear you very well. Ali, okay. are you there? Yeah, I can hear you now. Now it's okay. Yeah. What do you enjoy the most about working here? It's the same. You repeat your question again. Okay. What's the best part about working for this company? It's like, we did the same. You are asking the same question twice. Okay. What is the biggest challenge for a person in this position? Oh, that's a good question. Yeah. Next, please. What are the day-to-day responsibilities of this position? That's a good question. That's a good question. Do you have another question? You're surprising me. What does a normal working day look like at the company? No, it's not a good question. You can ask, tell me about the fancy environment there. Okay, it's not a good question. Another question do you have? In your role, what would you want me to achieve in my first 2 months? No, it's the same, you know? This question is the same as first and two. Just combine them. You can combine 3 or 4 your question in one question, you know? Okay? Yes, it's okay. I'm done. Yeah, you're done? Okay, great. Great. Okay. Now I will switching to our native language Persian, and I will give you some facts. سلام علی، خیلی خوشحالم که اینجایی. من سلام، خیلی خوشحال شدم از آشناییت و ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتی. امیدوارم خستت نکرده باشم. خیلی سیلی بازی در آوردم، خیلی سوال پرسیدم، ولی خب میخوام آماده بشی. یعنی ممکنه که یه نفر اینجوری پیله گیرت بیاد از هر سوالی که جواب دادی یه سوال دیگه در بیاره و سوالای همچین آبکی نپرسه. و خب امیدوارم که کمک کنه بهت. میخوای صحبت کن که بعد بریم سراغ فیدبک. منم سلام میکنم خدمتتون جان. ممنونم از وقت گذاشتی از سوالاتی که پرسیدی. میدونم سرت شلوغه، خیلی کار داری، ولی این لطفو در حق من و بقیه بچه‌ها میکنین که وقت میذاری و این تایم مفید رو در اختیار قرار میدی. من خوشحال میشم چون میدونی ویستینگ تایم نیست، یه کار مفیده. شاید کار مفید باشه، شما باید به من فیدبک بدی مفیده یا خیر. من خوشحال میشم کار مفید انجام بدم و این جزء تلف کردن وقتم نمیشه. اوکی من راحتم، شما هم راحت باشید. خب یعنی اینو با چی میگن، با عشق انجام میدم. دوست دارم، همین دوست دارم. دمت گرم. سلامت باشی. امیدوارم موفق باشی در مسابقه فردا. در کل خوب بودی علی، خیلی خوب بودی، ولی اینترنتتو درست کن. طرف عصبی میشه. مطمئن باش اینترنت درسته، میتونی بری یه جایی که اینترنتش خوبه. این یک نکته. اینترنتت خود مشکل داره. من با بچه‌ها دیروز و پیروز اینا صحبت کردم، اینترنتشون مشکل نداشت. پس مشکل از زوم و اینا نیست. ممکنه اکثرا تو رو به زوم دعوت کنم یا میت، فرقی نمیکنه. اینترنتت مشکل داره. خب فیکس کن حتما فیکس کن. چون عصبی میشن. بهت میگه نو وریز، ولی از پشت تو بک‌گراندش عصبی میشه
چون من خودم هم یه خورده چیز شدم، منی که اصلا هیچ کاره نیستم. خب میخوام بهت بگم، ازت پرسیدم تلمی ببین از آخر بگم، سوالایی که پرسیدی فوق العاده بود از من ولی تکراری بود. یعنی تو اومدی 3 تا سوال پرسیدی یه جور، گفتی که چه توقعی دارید از من توی این رول، قراره تو 2 ماه اول چی کار کنم و اینا. خب اینا 3 تا سوال این شکلی پرسیدی، میتونی اینو کامباین کنی یه سوال بپرسی، چون خیلی سوال بیشتر از 3 تا سوال بپرسی میگه بابا این کیه دیگه، حوصله‌اش سر میبری. خب و از مثلا ازش نپرسی نورمال دی شما اونجا چجوریه، خیلی زیاد چیز جالبی نیست بپرسی. خب اینو نپرسی. مثلا میتونی بپرسی آره مثلا بیشتر راجع به تکنولوژی‌ها و راجع به پروژه‌هاتون میشه بگین، آیا پروژه جز این پروژه دارین که دارین کار میکنین؟ این سوال قشنگه. خب یه دونه سوال اونو بپرس که اصلا شما چه توقعی از من دارین. سوال دوم این که پروژه و تکنولوژیتون رو بیشتر برای من بگو تیمتون چند نفره، چه جوری میکنی، اگر که میتونی در اختیارم بذاری، چون من هنوز که عضو نشدم که بخوام خیلی چیز راجع بدونم، همین که بتونم این چیز سطحی فقط بفهمم عالیه. خب اینو باید بپرسی. مثلا بپرسی که next moveمون چیه، این که بعد از این مرحله چه مرحله خواهد بود. این نشون میده که تو سر شلوغ و اینه که چی میگم مهمه برات که بدونی داری چی کار میکنی و همه چیت مرتبه، میدونی همه چیت مرتبه که بدونی برای بعد قراره چی کار بکنی. ازت پرسیدم tell me about yourself، راجع به خودت بگو. خیلی طولانی صحبت کردی عزیزم. ببین خیلی خوب بود، اومدی شروع کردی، اسم فامیلتو گفتی، سنتو گفتی، کجای از چه دانشگاهی فارغ التحصیل رو گفتی، چه جوری چند سال سابقه کار داری، تو چه استکایی، بعد رفتی تو پروژه ها راجع به اکسپریانس صحبت کردی. تا اینجایی که تو چند سال سابقه کار داری، توی چه بیشتر تو چه حوزه هایی کار کردی کافیه. خب اکسپریانس تو بذار برای سال بعدی که دیگه ازت دیدی نپرسیدم که اکسپریانس چیه، این یه سوال جداست. خب این بک‌گراند چیه سوال جداست، اونو بذار برای سال بعدی، بذار طرف تشنه بشه برای سال بعدی، نه که یه دفعه همه توی یک سوال ساده همه چی رو بریزی جلوش. من دیگه هیچ سوالی نداشتم ازت بپرسم، همه چی رو گفته بودی، ولی خب من سوالای دیگه پرسیدم، این خوب نیست. حواست باشه برای فردا. باش. کوتاه جواب بده، کوتاه و قانع کننده. خب ازت پرسیدم که چرا ما باید تو رو استخدام کنیم. خیلی خوب جواب دادی، این اعتماد به نفس تو میرسون، ولی دیگه خیلی اعتماد به نفست بالا بود. خب یه کوچولو کمش کن، مثلا هی تکرار نکن. You have to hire me, you should to hire me, you must to hire me. ببین یه سری کلمات توی انگلیسی یه خورده پرشر دارن، مثلا you should, you have, اینگاه که طرف میخواد فورس کنی. خب خوبه که یه خورده شوخی و اینا بکنی، طرفو مثلا چیز کنی، ولی حواست باشه از اون ور بوم نیفتی، نه اینکه بزنی تو سر خودت، نه با اعتماد به نفس صحبت کنی دیگه، اینو خودت بلدی چجوری هندل کنی. یه جوری صحبت کن که خوب کردی، رفتی اشاره کردی به اکسپریانست، باید چی جواب بدی؟ بگی آقا من این اکسپریانس رو دارم، این اکسپریانس رو دارم، من کمپانی شما رو مطالعه کردم، پروداکت شما رو دیدم، حتی چکش کردم، حتی من چند تا پیشنهاد برای بهتر شدن مثلا پروداکتتون دارم، برای همین من فکر میکنم برای شما مناسبم و میتونیم در کنار هم رشد کنیم. شما میتونید منو با عنوان مایلستون ببینید، همچی چیزی که با هم دیگه بتونیم پیشرفت کنیم، چون اون تأثیری که شما قرار روی من، روی رشد من بذارید، من 100% بیشترش رو روی شما خواهم گذاشت. خب یه سوال ازت پرسیدم که لول تو چند میبینی، گفتی 7. خیلی گفتی 7. نه خیلی زیاده. خیلی زیاده. بگو من خودمو 6 تا 7 میبینم. چرا 6 تا 7؟ چرا 5 نمیبینم؟ چون من میدونم من اینقدر سابقه کار دارم، با این تکنولوژی هم آشنام و اونقدر سلف استادیم خوبه، اونقدر همه چی لرنینگ کروم خوبه، همه چیزو خوب یاد میگیرم که میتونم از 6 برم رو 7. خب
از 6 برم رو 7 و پایین تر نیستم، چون میدونم رو کل پروژه های خوب کار کردم و خودم رو سنجیدم و بقیه هم به من فیدبکم رو دادن. 5 نیستم ولی 7 هم نیستم. خب اینجوری دو پهلو جواب بده. دیگه ازت چی پرسیدم؟ بهت گفتم چجوری برای این کار اپلای کردی. خوب گفتی که رفتم پروژه‌تون، ولی بیشتر بگو. دیگه اومدی گفتی که شرکت شما توی سال فلان چیز شده. اینا رو هم بگی بد نیست، قشنگ بود، خوشم اومد، میتونی بگی، ولی کوتاه صحبت کن، زیاد طولانی صحبت نکن. خب بیشتر راجع به این صحبت کن که آره من مثلا مطالعه کردم، بعد شما رو دنبال میکردم توی لینکدین از قبل، منتظر بودم یه فرصتش. بگو دوست داری اینا رو بشنوه. بگو من شما رو خیلی وقت پیش فالو داشتم، با کارمندای شما خیلی وقت پیش کانکت بودم، واقعا مشتاق بودم شما یه دونه پوزیشن باز کنید و من دیسکریپشن رو ببینم که سوپر هستم یا نه، بعد اپلای کنم. اوکی؟ اوکی. شنوه. یعنی تو هر چی بگی که من راجع به کمپانی شما میدونم و عاشق کمپانی شما، اون کیف میکنه اصلا. اصلا همینجا بگیم که تو هایری، اصلا بیا برو نکست لول. خب همین خیلی خوب بود. در کل ایترات درست کن، فقط بذار رزومتم چک کنم. ببین با این رزومه تو میتونی کار بگیری، ولی نه اونقدر. یعنی اینا از 10 تا اپلای شاید یه دونه مصاحبه بگیری، ولی من اگه به پیشنهادات من دقت کنی میتونی از 10 تا اپلای بتونی حداقل 5 تا 4 تا مصاحبه بگیری. خب اولی که رنگشو بردار. من یه دونه گذاشتم برای خودم تو کانالم، کانالمو داری. آره آیکونارم بردار. بعد این گیت هاب لینکدین اینا رو اینجوری هایپر لینکی نذار، منظورم که لینک کامل بذار. http bla 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 http/linkedin.com/bla. اوکی؟ اگر اسمت توی لینکدین شماره داره، خرت و پرت داره، اینو برو، من توی ویدیو هم گفتم چجوری درست کنیم. فقط بذار مثلا علی موناپور توی لینکدین. آره همونه درست کردم، کوتاهش کردم. بردار لینکدین هم اینجوری بردار، لوکیشنت هم بردار، فونت هم بردار، ایمیلت هم بذار. فقط اگر استک آرفلو اینا هم داری، بعد آیکونا هم بردار لطفا. کلا اینجوری بذار، لینکی بذار. باش. بعد این آی ام فرانت اند دیولپر ویدن اینو اینجوری شروع نکن. من نمونه گذاشتم توی رزومم، اونجوری شروع کن. باید توتالی بگی چند سال سابقه کار داری، بیشتر تو استک های بولد، اسکیلات چیه و الان دنبال چه کاری هستی. ورک اکسپریانس. دیدی من از سوال پرسیدم 4 سال توی شرکتی، جواب قانع کننده به من ندادی. گفتی که من فقط دوست دارم اونجا کار کنم. مثلا من ازت پرسیدم که تکنولوژی تو باید همون اول اشاره می‌کردی که مثلا من اینجا فضا دارم برای یادگیری، انقدر جو خوبه که من روز به روز دارم رشد میکنم، هر روز دارم چیزای جدید یاد میگیرم، هیچ روزم مثل روز قبل نیست و الی آخر. بعد اشاره کن به فرندلی. راجع به توضیحات هم گفتم که چی بنویسی که خیلی بهتر باشه. و این ریاکت نیتیو دیولپر رو برش دار. دیدی ازت پرسیدم تو چرا چنج کردی اصلا؟ برش دار. به چه صورت که تو داری برای فرانت اند دیولپر اپلای میکنی، خب میاد طرف سوال چالشی ازت میپرسه، میمونی، بعد کلا قاطی میکنی. خب برش دار، ولی تو صحبتات اشاره کن. بگو مثلا کلا اینو برش دار، تو صحبتات هم اینجوری اشاره کن که من حتی میتونم برای اندروید و آی او اس هم کد بزنم. به چه صورت؟ چون جاوا اسکریپت و ریاکت جی اس بلدم، میتونم ریاکت نیتیو هم کار کنم. انقدر فلکسیبلم، انقدر زود میتونم همه چی یاد بگیرم. اوکی؟ جواب خوب بود برای اینکه بهت گفتم اگه انگولار بخوایم کار کنیم کار میکنی یا نه، توی رزومت نیست. گفتی فلکسیبلم، این جواب قشنگی بود. خب 2 تا مصاحبه قبلی هم که انجام دادیم، 2-3 تا مصاحبه قبلی انجام دادیم، سوالای مختلف پرسیدم. این سوالایی که هر میپرسم مختلفه، زیاد شبیه هم نیست. اونا رو هم نگاه کن، چون چند تا سوال چالشی از اون بنده خدا هم پرسیدم. بنده خدا دیگه هیچ مصاحبه واقعی نمیخوان، پیش من قشنگ چیز شدن. خب هیچ وقت اینجوری نباید بشه، من مردم نابود میکنه. خب همین
خیلی هم خوب بود. موفق باشی. مطمئنم فردا میتونی از پسشون بر بیای، ناکاتشون کنی. بعد دقت کن چی گفتم و استثنا داشته باش. یه لیوان آب بخور جوری که دیگه بعدش نخوای توالت نیاز نشی. البته یه لیوان آب بخور، توالت برو قبل از مصاحبه، بعد یه نفس عمیق بکش، بشین اینترنت رو درست کن یه جای خوب و نور کافی داشته باشه اینا، چون طرف میخواد قشنگ ببینته تو اینا. خب شاید مثلا از فیست خوشش اومد قبولت کرد، خدا رو چی دیدی. پس یه جای خیلی خوب میشه دیگه. با نور کافی بهش دروغ نمیگم به خدا. شده خیلی مثلا میدونم دیگه، میدونم چیز کردن. حالا خارجی رو که زیاد اینجوری دیگه. نیست، ایرانی‌ها 100% اینجوریه. خب چیز کن همین دیگه. این نکاتی بود که من در اختیارت گذاشتم. یه 40 دقیقه هم در خدمتت بودم من 40 دقیقه. خب فقط این نکاتی که گفتم رو رعایت کن. ولی مصاحبه شما قرار خواهد 20 دقیقه بیشتر نیستش. 40 دقیقه زیاده. این 40 دقیقه رو من گذاشتم. یعنی خیلی از سوالی که من پرسیدم رو نمی‌پرسی. خب ولی خودتو آماده کن و اگه داری از روی یه چیزی میخونی برش داره برای فردا. حالا امروز اشکال نداشت، حس کردم داری از روی یه چیزی میخونی. واسه این نستم میپرسی یه سوال آماده کرده بودم که در مورد شرکت ما چی میدونی. ببین طرف میفهمه، من خنگ فهمیدم، طرف میفهمه. نه من خودم میگم دیگه، آنستلی هم میگم. ولی آره ولی برای فردا حواست باشه. همین. یعنی طرف اگر تو اشتباه هم چیز جواب بدی ولی مثلا از خود جواب بدی خیلی بهتره اینه که مثلا چیز جواب بده از روی کار، طرف خوشش نمیاد. سافت اسکیلز هم چطور بود به نظر؟ سافت اسکیلز رو میکردم. خوب بودی. یه خورده روی بادی لنگویجت هم خوب بود. یه خورده فقط دستاتو کمتر تکون بده، مثل من خیلی اینجوری نکن. یه خورده طرف چیز میشه، ولی خوب بودی. جنرال خوب بودی، آماده ای برای فردا. فقط دقت کن ریزی که گفتم و حالا ویدیو رکورد شده میذارم یوتیوب، نگاه کن. باشه چشمت، من دستم میکنم. ببخشید من تر زدم، من خوب نمیشنوم، عفونت کرده گوشم، باید برم ساکشن کنم و گیجم مثلا خوب درست نمیتونم صحبت کنم حتی. ولی در کل آره اشکال نداره. حالا در کل اینه که موفق باشی و خیلی خوشحال شدم که دعوت خیلی ممنونم. امیدوارم برای فنی هم در اختیارت باشیم. چشمت، من ممنونم ازت. سلامت باشی. کردی وقت گذاشتی، خوشحال شدم شدم. قربونت، شبت بخیر. ممنون ازت. ممنون، موفق باشی. فعلا خدا.